Hi and welcome to a tasty episode of Rajati's Family Kitchen. So today we'll be looking at how to make chili parota. So it's a very delicious recipe. Let's have a look. So first you need to make the parotas. We're using frozen parotas so that it's quick for this recipe. நம்ம அந்த பண்ணி வச்சிருக்கிற பரோட்டாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா பிச்சு போட்டுக்கணும். So the parotas that we had cooked, we've just broken it into small pieces just using our hand. நம்ம அந்த பிச்சு போட்டுக்கிற பரோட்டா வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயில அந்த பொன்னிறம் வர மாதிரி வதக்கிக்கணும். So we're going to shallow fry the pieces of parota until they turn into a beautiful golden brown color, like crispy. So it's becomes nice and crispy now. So we're going to take this out and keep it aside. So we've removed the fried parotas from the saucepan. So now we've added a little bit of oil, and to this we're going to add mustard seeds. You can hear the mustard seeds are just about starting to pop. So now we're going to add chopped onion along with chopped capsicum. So we're going to fry this now until the onions become translucent. இப்போ இதுல வந்து வெங்காயமும் கேப்சிகமும் ஆட் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து நல்லா ஒரு கண்ணாடி மாதிரி வர வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கணும். நல்லா கோல்டன் பிரவுன் வர வரைக்கும் விட தேவையில்லை, கொஞ்சம் கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும்போதே போதும். Yes, so for this recipe we don't have to leave the onions until they turn into a brown color. It just needs to become translucent, and that should be enough. இப்போ நம்ம இந்த green chilies ஆட் பண்ணிக்கிறோம். So to this we've added 3 green chilies. If you'd like it to be very spicy, you can go ahead and add more. 3 மிளகா போட்டுருக்கோம் ரஞ்சித். உனக்கு போதுமா இந்த காரம்? எனக்கு 3 மிளகா போதும். அது கரெக்ட்டா இருக்கும். அப்படியே ஓகே. இப்போ அந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த வேண்டிய மசாலா ஆட் பண்ணிக்கணும். முதல்ல கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கணும். So now to this we're adding the masalas. So this is a little bit of garam masala. கொஞ்சோண்டு coriander powder. And a little bit of coriander powder. அப்புறம் கொஞ்சோண்டு turmeric powder. And a little bit of turmeric powder. இப்போ அந்த புளிப்புக்காக கொஞ்சோண்டு அந்த டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். So now to get a little bit of sourness and citrus flavor, we're adding a little bit of tomato sauce. So now we've mixed that really well, and to this we're also going to add a little bit of sriracha sauce, which is chili sauce. Just a little bit because we've already got the green chilies in there. அப்புறம் அந்த உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. And salt enough for flavoring. And finally we're going to add the pieces of parota that we had deep fried or shallow fried actually. நம்ம அந்த shallow fry பண்ண பரோட்டாவை நம்ம இதல போட்டுக்கலாம். But you can deep fry it as well if you want. It'll be much tastier as well. So now we're going to give this a good stir and then it'll be ready to serve. Wow, it's so colorful. The contrast between that red color we're getting from the tomato sauce and the chili sauce along with the capsicum, it's very colorful, and the onions as well, because we use Spanish onions. That's a beautiful color as well. அருமையா இருக்கு ரஞ்சித், அருமையா இருக்கு. ரொம்ப காரமான சுவையான ரொம்ப ஈஸியா வீட்ல பண்ணக்கூடிய சில்லி பரோட்டா ரெடி. டேஸ்டியான சில்லி பரோட்டா நீங்களே வீட்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க.
இந்த சில்லி பரோட்டா வந்து ரொம்ப ஹெவியானது. ஏன்னா பரோட்டாவே ரொம்ப ஹெவி. அதில் நம்ம ஆயிலில் போட்டு பண்ணியிருக்கிறதுனால இதை வந்து நீங்கள் டிஃபனுக்கோ இல்லை லஞ்சுக்கோ சூப்பராக இருக்கும். மோஸ்ட்லி லஞ்சுக்கு இது நிறைய பேர் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. லஞ்சுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அது. This spicy chili parota is ready. You can just enjoy this with your family and friends. Now this delicious, spicy and tasty chili parota is ready to be served. As you saw, it's so easy to make. So do try it at your home and enjoy it with your family. And if you like this video and for more videos, subscribe to our YouTube channel. Thank you.